સો વેલકમ એવરીવન. આજે આપણો ફર્સ્ટ લેક્ચર છે અને આપણે આજના લેક્ચરથી ફિઝિયોલોજી સબ્જેક્ટ સ્ટાર્ટ કરવા જઈ રહ્યા છીએ. તો ફિઝિયોલોજીમાં અત્યારે જે હાલમાં જે બેચ છે એમને બેઝિક્સ બ્લડ ને બધું ચાલી ગયું હશે, તો એટલા માટે આપણે ડાયરેક્ટ એક બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ એવી સિસ્ટમ નર્વસ સિસ્ટમથી આપણા લેક્ચર સ્ટાર્ટ કરીશું. તો આજના વિડીયોમાં આપણે નર્વસ સિસ્ટમની બેઝિક ઇન્ફોર્મેશન મેળવીશું. તો ચાલો આપણે નર્વસ સિસ્ટમ સ્ટાર્ટ કરીએ. So first of all, in the nervous system controls all the activities of the body. બોડીમાં જે કંઈ પણ એક્ટિવિટી થાય છે એ નર્વસ સિસ્ટમ દ્વારા કંટ્રોલ થાય છે. It controls all activities of the body. નર્વસ સિસ્ટમ દ્વારા જે બધી એક્ટિવિટી છે કંટ્રોલ થાય છે આખા બોડી. હવે અહીંયા એક ઇન્ટરેસ્ટિંગ વાત એ છે કે ઓનલી with a mass of 2 kg, which is about only 3% of the whole mass of the body, the nervous system is one of the smallest system of the body, yet it is the more complex system of the body. Means mass થી ભલે નાનું હોય. ફર્સ્ટ આપણે જોઈ લઈએ એનો માસ છે only 2 kg, which is only 3% of the body mass. So આમ ભલે એ નાની સિસ્ટમ છે, બટ ફંક્શનની દ્રષ્ટિએ બહુ કોમ્પ્લેક્સ સિસ્ટમ છે જે નર્વસ સિસ્ટમ છે એ આપણી. હવે જે નર્વસ સિસ્ટમ છે એના મેઇનલી આપણે 2 ડિવિઝન પાડી શકીએ. 2 ડિવિઝનમાં આપણે એને જોઈશું. First is central nervous system, the CNS. હવે આપણી જે CNS છે it is made up of mainly 2 parts, brain and spinal cord. These two join together and make the whole of the CNS, our central nervous system. In this, first I would like to enumerate a point that the brain and spinal cord is made up of mainly 2 types of cells. One are neurons and the second are the supporting cells which are called neuroglia. These 2 types of cell help to make the whole of the central nervous system, means brain and the spinal cord. Now let's see deeply some parts of these 2. So first of all, in brain. In brain, first if we see its location, so it is located in the skull. Then next, as we seen, neurons and neuroglia થી બનેલા છે આ પાર્ટ્સ. તો બ્રેઇન છે એ લગભગ 85 બિલિયન ન્યુરોન્સ થી બનેલું છે. So the brain is made up of 85 billion neurons, which is a very huge number. એટલા ન્યુરોન્સ નું બનેલું છે બ્રેઇન. અને બ્રેન્સ છે આપણે એને થોડા પાર્ટમાં સેવરલ પાર્ટ્સમાં ડિવાઈડ કરી શકીએ. એના પાર્ટ્સ આપણે જોઈએ બ્રેઇનના. If we see the partsમાં first of all આવશે આપણું cerebrum. Then the next one is cerebellum. Then further diencephalon. And the last part of the brain is brainstem. Now the diencephalon can be further divided into two.
which is thalamus, thalamus, and the hypothalamus. And just like the diencephalon, the brainstem is also made up of three things, which is first is midbrain, this is pons, and the last one is the medulla oblongata. But from this information, we can't imagine the parts of the brain. So here we'll take a small figure to understand these parts of the brain. Let's see the figure. In the figure, what are these parts that we will see in further next systems? But for now, let's only see their names. Basically, we can enumerate the whole central nervous system from this. This is brain. This part is called cerebrum. This part is our cerebellum. This is our midbrain. This is our pons. This is our medulla. And obviously this is our spinal cord. And the whole of this is our central nervous system. This is all of the central nervous system. Here, this much part is our brain, and the remaining this part is our spinal cord. The spinal cord in the brain and the whole of the central nervous system is this. So you've seen the brain. Let's move to the spinal cord. Here we'll not discuss too much of spinal cord because it will be studied further in next lectures. So the basics ones only. So the spinal cord, basically it is a continuation of brain at the level of medulla oblongata, and it is made up of 100 million neurons. See the difference. Here is 100 million and the brain is 85 billion neurons. So these two parts make the whole of the central nervous system. Now if you see, the CNS processes many different kinds of incoming sensory information. It is the source of the main three things. First, let's see the point. Sensory information means બોડીના જે different parts છે એમાંથી જે sensory information આવે છે એમની પ્રોસેસિંગ સેન્ટ્રલ નર્વસ સિસ્ટમમાં થાય છે, મીન્સ બ્રેન એન્ડ સ્પાઇનલ કોર્ડમાં. સો ઇટ ઇઝ ધ મેઇન પ્રોસેસિંગ પોઈન્ટ. એન્ડ નેક્સ્ટ આપણે જોઈએ કે એ જે સોર્સ છે સેન્ટ્રલ નર્વસ સિસ્ટમ જે આપણી છે બ્રેન એન્ડ સ્પાઇનલ કોર્ડ, ઇટ ઇઝ ધ સોર્સ ઓફ our thoughts, our emotions, and our memory. As we all know, the memory is the function of the brain.
So this is the basics of the central nervous system, which we have seen here. Basics, its parts, in detail in the parts of brain and spinal cord. So this was the basic of the central nervous system. Now further we will see the second part of the nervous system, which is peripheral nervous system. So let's go to the peripheral nervous system. So the peripheral nervous system is first of all made up of, it is consists of all tissues outside the CNS, all nervous tissues outside the CNS. All tissues outside the CNS. Peripheral nervous system is consist of all the tissues outside the CNS, and શેની બને છે એના પાર્ટ્સ આપણે આગળ જોઈએ તો it is basically made up of nerves, ganglia, enteric plexus, and the sensory receptors. So of these parts, basically the peripheral nervous system is made of. In this, if we further see what is nerves, so let's talk about the nerves. So basically the nerve is bundle of hundreds to thousands of axons plus associated connective tissues with the blood vessels which are outside the brain and the spinal cord. Spinal cord. Obviously, as we seen that it is outside the CNS, and brain and spinal cord are the parts of the CNS. So nerves are the bundles of hundreds to thousands of axons with connective tissues and blood vessels which are outside the brain and the spinal cord. So this is nerves. Further, nerves can be divided in two types. With two types, nerves can be divided. The first one is anatomically. So in anatomically division, it can be divided into two types, like cranial nerves and the spinal nerves. Cranial nerves are originated from brain. That's why it is called cranial. And the spinal nerves, obviously they are originated from spinal cord. That's why it is called spinal nerves. Now the cranial nerves are 12 pairs and the spinal nerves are 31 pairs. So this is the basic difference between cranial and the spinal nerves. Now next, we can divide it functionally. Functionally, it can be divided in four types. First is somatic. The next one is autonomic.
then sensory, and the motor ones. In these four types it can be divided. Now in autonomic it can be further divided into sympathetic and parasympathetic. Sympathetic and the parasympathetic. So this is all about basics of the nerves. Now further let's see about the ganglia. What is ganglia? Ganglia. So the ganglia are small masses of nervous tissue primarily consisting the neuron cell bodies. Consisting the neuron cell bodies. They are called the ganglia. So this is nerves and ganglia, which are the parts of the peripheral nervous system. Now our peripheral nervous system can be further divided into two types, which is one is the somatic nervous system and the other one is autonomic system. First of all, the somatic is the voluntary nervous system, which contains sensory and motor, both type of the nerves, and the second type is autonomic, which is involuntary, which is not in our control. So it is involuntary, which also contains sensory and motor, both type of nerves. But here is a twist. The autonomic nerves, means the motor nerves of autonomic system, are divided into further two types, which is sympathetic and parasympathetic. So these are the two types of the motor nerves of autonomic nervous system. So this was basics of nerves in the peripheral nervous system and ganglia, whatever. All things we have seen here. Now let's move to the functions of the nervous system. These functions are of whole of the nervous system, not only of central nervous system, not only of peripheral nervous system, but the whole of the nervous system. So let's move to the functions. Here we will discuss basically mainly three functions of the nervous system. The first one function is the sensory function. In the sensory function, it is that the sensory receptors detects internal or external stimuli, and the sensory information is then sent to the brain and spinal cord through the through the cranial and spinal nerves. मीन्स पेरिफेरीમાં જે સેન્સરી રિસેપ્ટર્સ આવેલા છે એ સેન્સ કરે, ડિટેક્ટ કરે કોઈ સ્ટિમ્યુલાઈને અને એને ક્રેનિયલ અને સ્પાઇનલ નર્વ થ્રુ એના સેન્સરી ડિવિઝન થ્રુ બ્રેન એન્ડ સ્પાઇનલ કોર્ડ મીન્સ CNS માં મોકલે. એઝ વી ટોક્ડ અબાઉટ ધીસ કે CNS માં જે સેન્સરી ઇન્ફોર્મેશન આવે ને ત્યાં તેનું પ્રોસેસિંગ થાય છે. સો ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ ઇટ ડિટેક્ટ internal or external stimuli. This is the first one work. So stimuli ને detect કર્યો, એ brain and spinal cord સુધી પહોંચી ગયો, then next function એનું work કરે.
which is integrative. So in the integrative function, જે સેન્સરી ઇન્ફોર્મેશન આવી છે બ્રેન સુધી અને સ્પાઇનલ કોર્ડ સુધી, એને પેલા એ એનાલાઇઝ કરે, and then the central nervous system takes proper decision કે હવે આ જે સ્ટિમ્યુલા આવ્યો છે એનો રિસ્પોન્સ કઈ રીતે આપવો, એનું પ્રોપર ડિસિઝન લેવામાં આવે ઇન્ટિગ્રેશનની પ્રોસેસ થ્રુ. એટલે આ એનું બીજું ફંક્શન થયું. ફર્સ્ટ સેન્સને ડિટેક્ટ કરે, એનો મેસેજ પહોંચે સીએનએસ સુધી, ત્યાં એનું ઇન્ટિગ્રેશન થાય, એનાલાઇઝ થાય અને પ્રોપર ડિસિઝન લેવામાં આવે અને એક મોટર મેસેજ જનરેટ થાય. હવે એ મોટર મેસેજ છે એ મૂવ થશે, એ એનું થર્ડ ફંક્શન આવશે, વિચ ઇઝ મોટર ફંક્શન. મોટર ફંક્શનમાં શું થશે તો કે સીએનએસમાં જે અહીંયા પ્રોપર ડિસિઝન લીધું છે અને રિસ્પોન્સ માટેનો જે મેસેજ બન્યો છે, જનરેટ થયો છે, એને પેરીફેરીમાં જ્યાં એક્ટ કરવાનું છે એ જગ્યા સુધી મૂવ કરવામાં આવે. કેના દ્વારા? ધ મોટર ડિવિઝન ઓફ ક્રેનિયલ એન્ડ ધ સ્પાઇનલ નર્વ્સ. તો પેલા જે સેન્સરી ડિવિઝન હતું એ પેરીફેરીમાંથી જે સ્ટિમ્યુલાઈનો મેસેજ છે એ લઈને આવ્યું અહીંયા સુધી, પછી ઇન્ટિગ્રેશન થયું અને હવે ત્યાંથી મોટર પાર્ટ ઓફ ધ ક્રેનિયલ એન્ડ ધ સ્પાઇનલ નર્વ્સ એના થ્રુ પેરીફેરીમાં એ મેસેજ પહોંચશે કે હવે રિસ્પોન્સ શું આપવાનો છે. સો ઇફ વી સી મસલ્સમાં જોઈએ તો જો મસલમાં એક્ટ કરવાનું હોય સો એ મસલનું કોન્ટ્રાક્શન કરાવશે. સેન્ટ્રલ ધ નર્વસ સિસ્ટમ એના મોટર ફંક્શન થ્રુ જો મસલ ઉપર એક્ટ કરે તો એ મસલને કોન્ટ્રાક્ટ કરાવશે અને ઇફ ઇટ એક્ટ્સ ઓન ગ્લેન્ડ્સ તો એ એમાં સિક્રીશન કરાવશે. તો કંઈક આ ટાઈપનો એનો મોટર રિસ્પોન્સ આવે. સો ધીસ were the basic three functions of the nervous system, and this was the whole of basics of the nervous system, both central and peripheral nervous system. So here we completed the basics of the nervous system. In further lectures we will see the detailed view of the nervous system and its function, its part, where it is situated, all the things about the nervous system. So this was all for the today's lecture. We hope that you like this lecture. Thank you for watching this, and if you like this video, please click on that like button and please subscribe our channel and share to more and more students so it can be helpful to other students. So keep liking and keep watching. Thank you.